I had some pregnancy test, what are they called, test kits lying around. This is a 50 bob. I peed, nikaiweka mahali and waited for a few. After waiting for some time, nikiangalia hiyo strip, it has 2 lines, but one is very faint. Kako pale tu hivi, so niko like si hizi vitu zilitengenezwa na mkono na humanist era. Hakuna vyenye. So who do I call first? I called my best friend Sally. Nikamza, unaonaje? Unaona kenye mimi naona? Akaniambia, hapa acha tu nikwambie kweli, iko. Si ati nini, you're pregnant. Sasa nile kulizana saa utadu. Na mimi saa ntadu. I started crying. I was super scared at first. Na mimi normally kitu kinishtua, I always run to my mom. Nikapigia mamangu simu. Thank God my mom and I, sisi ni boys, I can go to her for anything and anything at any time. So I called my mom, like, no, I think niko na ball. My mom is such a gangster, such a true African mom pia. Akaniambia, nani unayonedo? That means unalia nini sasa, so ende tu hosi upimwe. Right then my videographer Martin was to come pick me. At the time sikuwa nimezoea ku drive, so he'd come pick me and we drive to the set location. So he came, nikamwambia Mato, sisi, now this is person number 3. I just had to tell him, either way unimsiniko na yeye throughout maybe 5-6 days a week. So hakuna vile ningeficha Mato pia. So he was among the first few people to know. Kambe iko hivi, acha tu niende hosi, siwezi enda kushoot nikiwa hivi na wasiwasi. I just need to confirm something. So I went in, I did my test, ikawa positive. Wacha hata niwaambie vile nilibreakiwa the news. So see, after kutoka kwa lab, na kwanza usiku walikuwa wananipima imani. Tell me why nimepima results. Lab technician, he took his time kupeleka results kwa the general practitioner, because that the lady came out akanipata hapo nje, like bado, and then sasa ndo akaenda results, alafu nikaingia huko ndani naye akaniambia, Christine, congratulations. You know how excited they are if kama usha break your news na daktari niko excited. So like, hi Christine, congratulations, you're pregnant. Niko like, can I cry? Nikamwambia nipe muda kidogo, naomba kulia. Nikalia. She was a lovely lady though, so alikuwa ananiafahamu na pia alikuwa ametoka tu kujifungua, so she's telling me all this goodness about pregnancy and motherhood. She really affirmed me. After nimaliza kulia, mimi nikarudi zangu kwa gari kutana na Martin. I just handed him the result sheet. So there's this thing Martin says, Jumatunda anakuanga wa kwanza kujua most of the things happening in our lives around our circle. Yeah, go like, not again. That's in a bad way though, but you jipata tu kwa situations. Martin, shout out and thank you so much for everything that you do for us. Tunakupenda. And so Martin was like, hakuna vile utarudi kwa nyumba ukifeel hivyo, twende tu kwa set, you'll feel better. Tukafika set location. So the guys were wondering, mkawiaje? Tukamwambia tu, nilihave kupitia hosi, I wasn't feeling well. I needed to take a test. I mean, I needed to see a doctor, tujue nini mbaya. Sasa tukiwa kwa parking lot, nikaita Joy, nikampatia hiyo result sheet. Joy being Joy, hebu mnaweza guess tu alifanya nini kitu ya kwanza. Msichana alinichekelea. Joy really laughed. So that's person number. So there's my bestie Sally, my mom, and then Mato, and then Joy. Person number 5 was my big sister. We normally video call. She's not in the country, so we video call like during the day. Tunaweza pigiana hata mara 5. I'm not joking. Yeah. So nikampigia, tunaongea tu kawaida zetu, and then out of nowhere tu nikamflashia every pregnancy strip. She was like, "Oh, brother, whoa."
I screen recorded that moment, but sidhani niko na hiyo footage sahi, but her reaction was ile aje wewe aje. And then tulikuwa na pact yeye ndo angefaa kupata bibi kwanza and then mimi, because first born second born si ati inafaa kukua hivyo, please no, we were just joking about it. Yeah, not too serious. Telling people was quite easy. I didn't get a crazy reaction. My partner was super happy, super elated. Yes, my grandparents, my aunties, like circle yangu, village yangu walichukulia hiyo news tu vizuri sana. I felt so affirmed, so reassured, so supported instantly. I won't lie, instantly. Mimi nilikuwa na support since day one mpaka tukajifungua. Na mpaka sasa mjini akiendelea kugrow, massive support. So now 38 weeks, but sina signs at all. Sina signs. I remember at my second last clinic ndo nilikuwa nimeanza kuuliza doc, ai bado hakuna signs nini? Akoleka weenda tu pumzike alafu utakam at 36 weeks ndio ilikuwa my second last clinic. My last or my second last? My second last year. Ndio sasa at 40 weeks I had my last clinic. So at 36 weeks ndio nikaanza kuuliza kama kuna tu signs, because kuna watu wanaanza kupata signs as early as 36 weeks, maybe cervix imefunguka, maybe mtu ameteremka kidogo. Bado 38 weeks bado no sign of labor, no sign of mtoi kushuka, nothing. 40 weeks still nothing, but mtoi alikuwa tu sawa, vitals zake zilikuwa sawa, pia mimi nilikuwa sawa. Nilifanya exercise, nikaanza kukunywa sijui smoothies za dates. Jamaa kwa anataka kutoka. Manze ilifika mahali tu nikasema, I don't want to get to 42 weeks like the 42nd week. Anything, literally anything can happen in between. I'm glad my doctor alikuwa ameshaniambianga kuhusu my options like mapema. Kwa clinics we discussed, so Christine, bado we're going for normal, bado utapush. I'm like, doc, bado mimi nitapush, bado mimi nataka kukuwa na experience. But sasa after tumepitisha the 40th week mark ndo akaanza kuniambia, but there you might want to be open-minded for a C-section or kukua induced in case baby achelewe sana. So she'd tell me the pros and cons of zote. Mimi nilitaka either natural, that is kupush, ama CS. I wasn't down for an induction. Stories zenye nimesikia za induction za watu karibu kuchizi ni mingi. Na pia daktari wangu alikuwa ananiambia, kama you will go the induction way, just know it's super painful and it fails. Now most times you'll just have to go the CS way anyways. So I'm like, doc, no, me I don't want to be induced. Nikamwambia, if it gets to like kama sitapata labor pains, kama sita manage kupush, I'll just have to go the CS way. So an elective CS it is. So it got to a point where tulifeel mtoi amekaa sana and we were nearing the 42nd week mark. I didn't want to imagine the possibility of having to go the CS way anyways after waiting for that long, tena at 42 weeks. Ningekuwa nimechoka sijui aje takiodo. So my doctor and I took a decide on a date. I chose a date, a very special date. My son got to share a birthday with my cousin, my lovely cousin, shout out to her. What's better birthday present? Na vile alikuwa anampigania familia yetu, kuna watu wengi kwa hiyo birthday month, so alikuwa anasema mweke birthday yangu, mweke birthday. Ultimately mimi ndo nili decide. Yeah, so we chose a date and sasa ni kuanza kungoja hiyo date ifike. Brethren, sema anxiety. At this point nilikuwa more anxious than excited because literally ni kuchinjwa. Na kama ushaiona a video ya CS or just an illustration, it's a serious surgery. It's a serious surgery. Yeah, so I came to the end of my pregnancy and now on to the birth of my baby. So right from the word go,
I think I knew where I wanted to deliver my baby from. So one, I prayed to God for a nice OBGYN, and two, a nice hospital with the best service, and I got that kabisa. So nilijifungulia Nairobi West Hospital. Shout out to them. They really took good care of me, and my OBGYN is from there as well. So I'm glad sikuhave ati kuchagua hospital ingine yenye ningena maybe sasa nifunguliwe na maybe midwife mwingine ama OBGYN mwingine. Cause it happens hivyo. Come the ya kujifungua, I got admitted the previous day. I gave birth, or rather I delivered. I have to use the right terminology. I delivered on a Monday, so I was admitted on a Sunday. Na nilikuwa nimeinstructiwa nikaambiwa nikuwa nimekula by 10 p.m. na maji nikuwa nimekunywa by midnight. Yeah, so I did exactly that. I was admitted, showed to my room, kaoga, nikalala. I set my alarm for, my doctor wanted to deliver the baby asubuhi na mapema. For her, it's usually either asubuhi mapema ama jioni sana. Me wanted asubuhi mapema. Just sasa like during the day I can admire my baby. Niliamka at 4 a.m. na at 5 a.m. actually 5 sharp, some nurses came in to prepare me for the process, and my doctor was also at the hospital by 5 a.m. Vile 5 ilifika tukaenda theater. Let me tell you, maswali zenye or rather mawazo zenye zinazunguka kichwa ya mtu kama umelala, literally nikakusulubiwa kwa hiyo nini, hiyo bench inaitwa nini hiyo, where you lay kuoperatiwa on, yeah, kwa theater. But then again, I got a really nice doctor who assured me, alikuwa ananiongelesha hata through the process, so like anani-engage, sikuwa nimeboeka. Tu anavanga hiyo gown unaivaa mbele nyuma, yes, and without anything inside. Undays nakwambia, wakanieka ile kitu ya pressure, nilikuwa na drip pia, and then nikanambiwa sasa anesthesia. Mine felt like a prick, like sasa kwa nini, where they insert that needle. It's long, it's hella scary, but I was just told to stay calm, let them do their thing, na nisitingike, wakadunga kekadawa, and then I was told to now lay. How I felt kwa waist, nika feel kama, see the way you can jiggle, I couldn't do that. And then decided sasa kushuka my thighs, the way you can flex your muscles, the thighs, I couldn't feel that. Hivi kiteremka tu kwa magoti, kwa ziguimbe, and then finally I couldn't even wiggle my feet. And in no time nikarealize ya, watu washaanza the process. My baby was out in less than within the first 10 minutes. But when it came time ya kutoa mtoi, nilisikia tu nimeambiwa, and now you'll feel some pressure. Kidogo wameniekea elbow hapa hivi. Okay, I'm exaggerating. Wameka elbow I guess wamenifinya ndo mtoto atoke. If you've watched those videos how it's done, you literally feel a lot of pressure in your tummy. You go like, I can't breathe. And then they yanked out my baby, and then my doctor kaniinulia hapo hivyo joke like, Christine, congratulations. Ati tulisema ni jana gani, nikamwambia we doc, kwani amechange? What? Bro, what are you talking about, man? Unajua kuna story mob za watu unaenda ultrasound unaambiwa it's going to be a boy or a girl, alafu kijifungua inakuwa the other gender. Nikamwambia hey doc, kwani amechange? Akaniambia hapo ngoja utaletewa ujiangalilie. So they wrapped my baby. Hearing that first cry, like after kametoka and then kakanza kulia, hata mimi nikaanza kulia too immediately. I was just thanking God that at least I had that cry, because mtu asipolia it can be a sign of something else. So super glad that at least alilia. So after amechukuliwa, amepanguzwa, ndo wakamleta hapa na kwa kichwa side yangu nikaonyeshwa. Then my doctor was like, what gender is it? I'm like, it's a boy. And then I cried some more.
Akina kuchukua mtu hivyo tena mrudisha boy, acha ni mcho. So I gave my baby the first kiss, his first kiss. Akaenda sasa akapanguzwa, wakimwangalia angalizo ma vitals, akipimwa weight, height. My baby was exactly 3.0 something kgs. Pia mimi, they cleaned me up. I couldn't feel like from the waist down, I couldn't feel anything, but nilikuwa tu nasikia nikisongeshwa hivi na niluza kwani mnanifanyia nini? Ndo akaniambia we're cleaning you up so I can go back to the room. The whole process took about 45 minutes. So wakani clean up, nikavalishwa gown nyingine, and then they put my baby beside me kwa bed, and then I was wheeled out of the theater. Alafu nilifika nia at the same time with my mom. My mom alifika, ilikuwa saa ngapi? My baby was delivered at 5 something na nilikuwa naingia kwa room at 6 something. My mom traveled na tukafika nia at the same time, like mimi nikiingishwa kwa room ndio pia ndo alikuwa anafika. It was super cute. So I want to say this for those who think that CS is the easy way out. It's not. Kwanza I felt offended. Nikichukuliwa vitals when I was admitted, this guy told me, sasa siananiuliza mbona niko admitted, like nafanya option gani? Yes, okay, my doctor had booked everything. And nikamwambia I'm scheduled for a CS. So akinichukua vitals, just ask a very inappropriate question. Ati hautaki kusikia uchungu? Like wewe, unajua kenye unasema bunyamaza. What do you mean sitaki kusikia uchungu na literally I have a wound ya kuponesha? Brethren, sijapona mpaka sahi. Hey, CS is not the easy way out, definitely. No offense to those who opt for elective CS. You do what you feel is right for you, but mimi nita recommend a natural birth because utapona haraka, not unless you tear, or which bado huwezi compare na CS because the wound takes quite some time to heal. Na pia when once the anesthesia wears out, sijasikia uchungu hivyo. Sijasikia uchungu hivyo. It was super painful. It was Then you have to be in like adult diapers, you have to be helped kwenda washroom, kuvaa nguo, kuoga, of which hata huwezi oga kuoga. You have to like sponge bathe. It's not easy. Like the aftermath is not easy, but